Aquí mismo es donde Jair me dice que esos guardias de seguridad le llamaron a la policía. This is how bad it is right now. You can see the road behind me just disappearing. Capitola Village permanece bajo advertencia de evacuación. Pueden ver aquí que continúa la labor por despejar las calles de lodo y arena, pero también quiero mostrarles esta pequeña avenida de este lado. Cuando nosotros llegamos hace varias horas esta mañana estaba completamente inundada. As far as the wharf, you can see right now it's still closed nearly a year after the damages from last winter's storms. En este cuadro podemos ver miel a los alrededores. It's still unclear how it happened, but Teresa says when she tried helping Richard, he was here on the ground where you now see this memorial. Bueno, la policía dice que sucedió aquí en esta intersección de la calle West 6th Street con G, y pueden ver que es aquí mismo donde el automóvil donde iban las dos víctimas se estrelló. Ya, yo creo todos vamos a entrar aquí en ambiente. And over the past half hour since we've been here, we have seen a few trucks drive by here on the shoulder. Bueno, definitivamente una escena muy activa. Como pueden ver, todavía se ve mucho humo proveniendo de esta residencia. Probar aquí el algodón, dulce de algodón. Yo creo que ya hay fila. Vamos a ver. Beneficiaría a unos 8 millones de los 11 millones indocumentados en el país. Más o menos. Fue un partido con muchos altibajos, pero los fanáticos nunca perdieron la fe. We're about 700 feet above the ground, but the pilot here can control the altitude with this burner. Y las autoridades emiten una nueva alerta de fraude ante la desesperación de quienes buscan vacunarse contra el coronavirus. The agent tells me being Latina and bilingual has been key when it comes to recruiting informants for cracking multiple cases here in the Bay Area. Full of regrets. I'm gonna send it back to you guys. Okay, bye. Todos dicen que pasó en segundos. ¿Sabes cómo se sintió? Como si fuera un tsunami. En serio. Así se sintió porque de repente, ¡pum! Fue una ola masiva, describen los dueños de negocios en Capitola Village. Aunque había una advertencia por la marea alta el jueves en la mañana, aseguran que no esperaban tanto desastre. La única cosa que quieres hacer es correr de ese peligro para que uno esté bien. Había gente hasta donde estaba la playa y empezó a venir la ola y venía y se hizo grande y la gente empezó a correr y se empezó a inundar todo acá. Las olas amenazaban con inundaciones nuevamente mientras comerciantes, trabajadores de obras públicas, miembros de la comunidad y otros ayudantes laboraban por despejar las calles. We've just been advised to close by the police. El restaurante Britannia Arms queda a la orilla del mar y cerraron sus puertas cuando perdieron electricidad. Muchos de estos negocios aún batallaban por recuperarse de las últimas inundaciones tras las tormentas de enero. Era la primera semana en mucho tiempo que ha estado ocupado. Entonces yo dije, no, toda esta semana vamos a terminar el año bien. Con el cierre de hoy, ella estima una pérdida de al menos $3,000 en ingresos, pero por ahora su prioridad es proteger su restaurante. Ahorita lo que estoy haciendo, estoy esperando que baje el agua para que podamos poner las bolsas para que no entre el agua. Y Melissa dice que trata de mantenerse positiva. Pero lo más importante, estás bien tú, estoy bien yo, nuestros hijos están bien y vamos a salir, vamos a estar aquí fuertes. Era la voz de mi hija. A few weeks ago, Livier Hernandez picked up the phone and heard her 20-year-old daughter screaming on the other line. Nosotros nos encargamos de vender droga y tenemos un fuerte... The call came from a New Jersey number. The man identified himself as a drug trafficker, explaining her daughter witnessed a drug deal, so they kidnapped her. Si usted no me deposita. Then he demanded $1,000. Otherwise, the man said he would take her daughter to Tijuana and she'd never see her again. Livier believed she had no other choice. She rushed to a nearby money transfer service in San Jose, as the voice instructed, and deposited $400 under this woman's name in Tultepec, Mexico. Por favor, mamá, ayúdame. When she told him that's all the cash she had, she says she heard her daughter's screams again, pleading for help. So she came up with the rest of the money, transferred it to the same woman, and never heard from them again.
After all that, she called her daughter's cell phone and realized she'd been safe and sound all along. The call was a scam. We talked to this money transfer service and they tell us, unfortunately, this isn't the first fraud case they've seen here. AI has given the capability to many that didn't have prior technical experience or deep technical experience to be able to create these attacks, right? And so these are all new. Gilberto Luján is a special agent with the cybersecurity squad at the San Francisco division of the FBI. He says the bureau is now seeing extortion cases like Livier's, where investigators suspect crooks are using artificial intelligence to clone people's voices for scams, creating a virtual crime scene where leads can be harder to track. In fact, Livier says that's what a family friend who's a police officer told her, which is why she didn't report it to San Jose PD. Sorry, the number you've requested cannot be dialed. When we tried to reach that New Jersey number the scammers used to call Livier, it was already disconnected. Still, the FBI recommends reporting it to local authorities. Yes, overall, it's very well done at a first glance. Some Bay Area tech companies are also stepping in to help identify these scams. Our models can actually detect if a piece of content is AI generated, even if a human eye maybe can't tell. Hive is based in San Francisco and has a free online tool that can tell you if an image or a voice is authentic. They came after me because I was too good at being president. And while it might not always help in a moment of panic, like in Livier's case, Hive's CEO recommends simply trying to carry on a longer conversation with the person claiming to be your loved one. So if you were to ask the person, for instance, certain questions, could they actually respond instantaneously in that character, in that voice? Usually they're pre-recorded, right? Because it's very expensive to generate it. Now, this San Jose mom hopes no one else has to go through what she went through. Y se haga justicia y las personas. And hopes the people who defrauded her will one day face consequences. In San Jose, Nathalie Vera, NBC Bay Area News.